I got a Daisy feeling. I got a Daisy feeling. Yeah. Hello and welcome back to part 2 of our reaction to 96. I'm Steph Sabrad, joined by Carolina Sofia. I like when you say your name better. Carolina Sofia. There you go. That everyone probably agrees with me. We're about to jump back into this movie. You are seeing a cut down version of our reaction. Check out part 1 if you haven't already. Because we are on YouTube, we're only allowed to show you a certain amount of picture-in-picture. But if you want to watch this entire movie with us, then become a patron or a member on this YouTube channel right here. All you'll need is your own version of the film, and then we can sync up, and it's basically like we're all watching it together. Before we jump in, make sure you hit that subscribe button, bell icon, all notifications, and vote this up, and we are gonna head straight back into 96. இந்தியால எத்தனை நாள் ஸ்டே? ஸ்டேயா? நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஃப்ளைட். ஒரு 4-5 நாள் இருக்கிற மாதிரி வரலாம்ல. பொண்ணை விட்டு வந்திருக்கேன்டா, அவ இருக்க மாட்டா. இங்க பாரு. செம்ம கியூட்டா இருக்கால? டா. She's so just like her. ஐயோ ஜானு உன்னை வச்சுட்டு அவன் பொண்ணை சைட் அடிக்கிறான் பாரு. It's creepy. Yeah, that's... இதுக்கு தான் என்னத்த காலகாலத்துல கல்யாணம் பண்ணணும்ன்றது. ஸ்கூல் பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க பாரு. இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையா? கிழிச்சான். ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல? Because he loves you. What? And he has issues. Poor guy. It's like a real nervous thing. வீட்ல அப்ப பார்த்துட்டு இருக்காரு. வண்டிடா. வண்டி. Okay, I actually feel bad for him. I know. Like, I think that it's genuine, like an issue. தலைவலி போச்சல. எந்திரி. டைம் ஆச்சு. குடு. I don't get it. So are these two hoping that they get together, or are they hoping that they just saw each other? ஏய் எப்படி போற? முதல்ல ஜானு தான ஃபர்ஸ்ட் டிராப் பண்ணனும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் உன்னை டிராப் பண்ணிறேன். The husband said drop her off first. It's like he's so extroverted to everyone else. நீ ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல? I never stopped loving you. சொல்ல புரியா இல்லையா அப்போ? ஜானு ஹோட்டல் வந்துருச்சு. I can't. Okay, we feel the frustration. ஜானு நான் ஒன்னும் வேணும். I think I would get out of the car. I'd be like, I mean, I'm married anyway, and this guy is... Yeah, but she spent I would assume her whole life. Yeah, but, like, if you can't even speak up, like, I don't know how, like, what else to do. She's too nice. Yeah. Stop chasing him. கிளம்பிட்டியா? சொல்லு சார் எது வேணுமா? ரொம்ப தூரம் போயிட்டியா? உன்னை எங்க விட்டணும் அங்கேயே தான் நிக்கிறேன். Jeez, you two. கூட பேசணும் நினைச்ச தப்பா? சாரி. தேங்க்ஸ். For what? ஏய் சுபா. சுபா. எங்கடா இருக்க? இந்த கிண்டி கிட்ட. அவளை இறக்கி விட்டியா? இறக்கி விட்டு போயிட்டு இருக்கேன். Oh. காலைல எத்தனை மணிக்கு ஃளைட்? 5:50. நீ ரீச் ஆனதும் கூப்பிடுனே. சரி. அட்லீஸ்ட் மெசேஜாவது அனுப்பு. சரி கண்டிப்பா. You too. இப்போ சொல்லு எங்க போலான்னு. சும்மா எங்கேயாவது போ. சும்மா எங்கேயாவதுனா தெரியல, நீயே சொல்லு. அங்கிள் 10th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் மாதிரி வெட்டணும். Like the bangs? கண்டிப்பா தாண்டி எடுக்கணுமா? I like the beard. Are they ever gonna talk about it though? Like, I know. why is he so shy? சரி கடையை காலி பண்ணுங்க சாத்தணும். யாரும் நினைச்சு பேசுறீங்க? சும்மா ஒன்றும் நினைக்கல, எல்லாம் புரியுது போ. Everyone sees it.
Can we talk now? Right. ஷர்ட்டை கழட்டு. ஐயோ வர்ஜன். ஏய் சிங்கப்பூர் போய் நீ ரொம்ப கிட்ட போயிட்ட. What? இது வந்தாலும் காரில் போய் பேசிக்கலாம். That's the question you want to know? Not about like each other's lives? But I guess that makes sense that he's a virgin. இப்போ சொல்லு. ஆமாம் நான் வர்ஜின் தான் ஜானு. எருமை என்ன வயசாகுது உனக்கு? தயவு செஞ்சு டாப்பிக்கை மாற்ற எனக்கு ஒரு மாதிரி பப்பிஷியமாக இருக்குது. When are you not shy? ஏன் நீ அதுக்கப்புறம் திரும்ப பார்க்க கூட வரல? ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. கல்யாணத்து அன்னைக்கு கூட நீ எப்படியாவது வந்துடுவேன்னு என் மனசு சொன்னிச்சு. தாலி கட்டுங்கன்னு சொல்லும்போது நீ திடீர்னு எழுந்து Damn. சொல்லி கூட்டு போயிடுவேன்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன். ஆனால் அப்படி எதுவுமே நடக்கல. Damn, you left her. ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் மனசு ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது என் 10th ஸ்டாண்டர்ட் கே ராமச்சந்திரன் மோகன் தான். சார் டைம் ஆயிடுச்சு, கேட்ட போட்டோம். Heavy. சாரி ராம், நான் ஏதோ ஒன்று குத்தி காட்டுறேன்னு நினச்சிக்காத. Oh my gosh, I can't. இல்லை இல்லை உன் காலேஜுக்கு வந்தது உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்லி பேப்பரில் எழுதி கொடுத்தது இது எதுவுமே உனக்கு தெரியாதா? நிஜமா வந்தியா? What? He did. இது செகண்ட் இயர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஜானகி தேவி கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா பேசுகிறேன். உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க? கே ராமச்சந்திரன். What is this? ஜானகி தேவி. நான் தான். உங்களை பார்க்க ஒரு பையன் கீழே வந்து நிற்கிறாங்க. இதுக்கு தான் காலேஜுக்கு வரியா? படிக்கிற என்ன இல்லைன்னா சொல்லிடு, நானே பிரின்சிபல்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் டிசி வாங்கி தரேன். What? உங்களை எட்டி பார்த்துட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டாங்க. இது வெளியே வரட்டும், நேராக பார்த்து நான் பேசிக்கிறேன். Yikes. Yeah, what happened there? So confused. Jeez, she's disheveled. ஜானு நீ ஓகே தானே? Oh, okay. ஜானகி தேவி. நான் தான். உங்களை பார்க்க ஒரு பையன் கீழே வந்து நிற்கிறாங்க. Okay, so she had a stalker. Oh. என்ன லவ்வுக்கு தூதா? இதுக்கு தான் காலேஜுக்கு வரியா? Dang, this is why you needed to come to her directly. You really don't know until you know. இப்போ எதுக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிய வரணும்? பேசாமல் உண்மை நம்பிட்டு இருந்தே உண்மையாக இருந்துருக்கலாம். நான் நீயும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த கஷ்டத்துலையும் அது ஒரு ஆறுதல். Y'all are really lovesick. அது என்ன கூட இருக்கும் போதெல்லாம் இல்லாமல் விட்டுட்டு போய் 3 வருஷம் கழித்து வந்து சொல்லணும்னு ஒரு ஞானோதயம். அன்றைக்கி என்னன்னு தெரில, இன்றைக்கே சொல்லணும் செத்துன்ற மாதிரி. நான் அந்த காலேஜில் தான் படிக்கிறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? Sister. அது அதுக்கு ஆள் வச்சுருந்தேன். அப்போ அங்கே உனக்கு என்ன நடந்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்சிடும். என்ன தெரியும்? எங்கே சொல்லு பார்ப்போம். அப்புறம் நீ காலேஜ் படிக்கும்போது உன் பின்னாடி சுட்டுமில்ல வச்சுட்டு பிரதிபத்து சுற்றுனா விளங்காத ஒருத்தன் அவன் கூட அடிச்சு 60 வாயிலாம் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தாங்க. அது கூட போலீஸ் கேஸ் வச்சுல அவன் நான் தான் அடித்தேன். He hit her stalker. Then that means he was also stalking her, so... Yeah. அப்புறம் காலேஜ் ஆனுவல் டேக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக புடவை கட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் உன் கல்யாணத்தில் உன்னை நான் புடவையில் பார்த்தேன். You were there? நீ நினச்ச மாதிரி உன் கல்யாணத்தில் வந்தேன் ஜானு. Ay. கூட்டத்தில் ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தேன். This is really bad. This is creepy, honestly. This movie is bizarre. தாலி கட்டுற வரைக்கும் நான் இருக்க முடியல. அந்த மண்டபத்தில் இருந்து அந்த சத்தத்தில் இருந்து He's like stolen a life with like her life kind of in a weird way. By these weird decisions. எனக்கு உன் கூட இருக்கணும், எனக்கு உன் கூட பேசணும், அவ்வளோதான். I want to hear what they're talking about.
Or I guess they're not talking still. Who knows? You two are driving me crazy. எழுச்சிட்டு போ என்னாச்சு? ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி நான் ஓடி போய் பார்த்து முடிச்சுக்கிறேன். அவங்க போனதுக்கு கால் பண்ணுறியா ப்ளீஸ்? He's so odd. சார் இது கிச்சன். Get you're not wanting your students to see your private life, but That's taking it to an extreme. அப்புறம் என்ன எடுத்துக்கீங்க? சார் அபிக்கு பர்த்டே 12 o'clock கேக் கட் ஏய் அபி பண்ணோம். ஹாப்பி பர்த்டே அபி. Don't tell me it's her daughter. இல்ல சுத்திட்டு உங்க வீட்ல யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்களா? wait, what? உங்க வைஃபா சார்? Oh. ஓகே ஆக்சுவலி சருக்கு கல்யாணம் ஆனது எங்களுக்கு தெரியாது, சொல்லவே இல்லை. லவ் மேரேஜ்னால யார்கிட்டயும் சொல்லல. லவ் மேரேஜா? நீங்க வந்து உட்காருங்க வாங்க. You guys get alone time after 22 years. Now you have the students. யார் மேம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணது? மேம் நீங்க இப்போ லவ் அக்செப்ட் பண்ணீங்க? அன்னைக்கே அப்பவே at once. This is like what they wish happened. 10th ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் போச்சு. அப்படி இருக்கும்போது ராம் திடீர்னு ஊரை விட்டு மெட்ராஸ் போயிட்டான் சொல்லாமலே. ஆனா ஏதோ ஒன்று என் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டே இருந்துச்சு, ஏன் ராம் என்னைக்கு இருந்தாலும் வருவான். This is how like she wished it would have happened. எங்க ஒரு நிமிஷம். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செகண்ட் இயர் எஸ் ஜானகி தேவி. நீ போய் கே ராமச்சந்திரன் வந்திருக்கான்னு மட்டும் சொல்லு. ஏன் ராம் என்னை தேடி வந்துட்டான். ஒரு செகண்ட்ல என் உலகமே மாறிடுச்சு. கை கால்லாம் உதறல் எடுத்துருச்சு. என்னால நடக்கவே முடியல. ஆனா நான் ஓடிட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்கூல் பையன் முகம் எல்லாம் போய் தாடி மீசன்னு சும்மா சிங்க குட்டி மாதிரி வந்து நின்னான். என்னைக்கு அவனை பார்த்தாலும் நறுக்கு 4 கேள்வி கேட்கணும்னு எழுதி மனப்பாடம் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தேன். சரி கதை கட்டலாம் போ, கிளம்பு 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 போ. எல்லாரும் சேஃபாக ரீச் ஆகணும். பார்த்து மெசேஜ் ஜோடி பொருத்தம் சூப்பர் சார். இல்லை இங்கேருந்து உன் ஹோட்டல் கொஞ்சம் தூரம், என் வீடு பக்கத்துல இருக்கு. சரி நடைய கட்டு. என்னடா பக்கத்து வீட்டில் போகணும் இருக்கா? பாத்ரூம் எங்க? நேராக போய் லெஃப்டில் பெட்ரூம் இருக்கு, நீ போ, நான் டவல் எடுத்து வந்துடுறேன். இதை கொஞ்சம் காய போட்டுடுறியா? Strange man. நீ இப்படியே இருக்கக்கூடாது. கல்யாணம் பண்ணணும். உன் பொண்டாட்டியை நான் பார்க்கணும். அவள்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும். இப்படிலாம் ஒருத்தன் எவளுக்கும் கிடைக்க மாட்டான். கண்டிப்பா சொல்லுவேன். Well, you two are in somewhat of a predicament. ஜான் நீ சந்தோஷமா இருக்கியா? ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். ஜென்ரலாக நீ சந்தோஷமா இருக்கியான்னு கேட்டேன். சந்தோஷமா இருக்கேன்னா நிம்மதியா இருக்கேன்னு சொல்லலாம். The choices. ஆனா இப்போ இந்த சமயத்துல ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுது, பட் சொல்ல மாட்டேன். Okay, now you have to say it. I hate when people do that. Me too. Like you can't do that. என்னடா அது? மெமரிஸ். எப்படி இதெல்லாம் இவ்வளோ நாள் பத்திரமா வச்சிருக்க? Oh my gosh, you too. உன்னோடது. ஐயோ எப்படிடா இது உங்ககிட்ட வந்தது? நீ எப்பவுமே பிடி பீரியட் போகும்போது கிளாஸில் துப்பட்டாவை கழட்டி வச்சுட்டு போவேல, பல நாள் ஃபாலோ பண்ணி திட்டு. Jeez. That's not cute to me. That part, I'm like, what? Yeah, I guess it's like cute when they feel the same way. There's like a very thin line with that. டேய் அட பாவி, கவிதையா? சரி நீ எப்படி? பெண்ணே, நீ என்ன அலைப்பாயும் கடலா? உன் அடுத்த அலைக்கு என் மனம் ஏங்குகிறது. மின்னலை பார்த்தால் கண்கள் போய்விடுமாம், உன் கண்களை பார்த்தால் தான் எனக்குள் மின்னல் போகும். 10 மாதம் சுமந்த உன் தாய்க்கு நீ சொந்தமெனில், உன்னை இத்தனை காலம் மனதில் சுமக்கும் எனக்கும் நீ சொந்தம்தான். That's cute. Oh my gosh, he has a school picture above his bed. He has what? The school photo above his bed. I didn't notice that. As a grown man.
No, not the school picture. Yeah. ராம் சரி மேலே வா. இல்லை நான் எப்பவுமே தரையிலாம் படுப்பேன், எனக்கு இது மேலே வா. கம்ஃபர்டபுளாக. I don't know how I feel about that. உன் இமெயில் ஐடி, ஹைட், வெயிட் இத்தியாதி எல்லாத்தையும் சொல்லு. ஏன்? இன்னைக்கு உனக்கு பொண்ணு பார்த்துடலாம். postbox78@gmail.com. கமலாமா. Where's your clothes? Your car's still there. Thank you. I really feel like we've spent 24 hours with them. It's very depressing, you guys. I don't know, you guys. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உன் கூட இருந்துட்டு போறேனே. ஏற்கனவே லேட் ஆச்சானோ? ப்ளீஸ் ராம். But why? Yeah, it just makes it harder. சரி இது புடி. எங்கே போற? சரி இரு வந்து சொல்கிறேன். ஓ ஃப்ளைட்லேயே உன் கூடவே எனக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுத்துட்டேன். Guys are just making it harder. You bought a ticket? They have it bad for each other. Are they gonna talk or just sit in depression and silence for what could have been? turn the plane around? No one's on your aisle. It's a good flight. In the memory box it goes. Jeez. Wow. I thought it was gonna do this. What was the alternative? Like, she would have had to cheat on her husband. Right. Like, so I didn't think it was gonna happen. Once we got like an hour into the movie, I thought this was gonna be one of those movies that ended realistically as opposed to like dreamy. But that was very sad. That was really sad, and I hate that you kind of feel for them because, yeah, they didn't cheat, but like she emotionally cheated. Like, if I was the husband, I'd be like, you were doing what with who? Like, I will say, from what I've seen and learned about like the culture, like when they talked about a love match or arranged marriage, most of the marriages are arranged, like hers. And so there's like this different understanding with marriage where I feel like it's more like they know they're not like, they love each other, but they're not necessarily in love. So it's a little different than us. You know what I mean? But I hear you. I do hear you on that. Yeah. Yeah. It's really sad though, because it's like, how many people out there do you think that's happened to? Like, they just didn't act. Totally. It's like, this is why when you have something to say, you have to say it with your chest. Make sure they got the memo. And if you love someone and they love you back, hold on and don't ever let go. Unless they're toxic. Oh yeah. Like, obviously this is saying like, if you guys really do love each other like they did, like this was like a serious love. Like they're so deeply in love with each other still. The most depressing part's like not how it unfolded, it's about what could have been. Like that deep regret of like just sharing their entire life together. I will say the pacing of the movie was hard for me, but I understand what they were trying to do. It was very they wanted you to feel the pain. Right. It was very artistic. Like we really sat with these characters basically what felt like through their lifetimes really, and got to know them and feel like that deep sadness that they felt every single day that they weren't with one another, and kind of how different their lives would have been how had they been with each other, but now how it is because they're not with each other. And then they asked the question of like, how could this have been our fate if we weren't meant to be? And that's totally a question, because I feel like at least I've always said if it's meant to be, it will be. Yeah. You know, but what's that? I don't know. I feel like if it's meant to be, it will be, but you have to make it happen. Yeah. And that's the issue, that they didn't. I don't know. I know that he was still a kid because I was very dumb when I was a kid. Right. But it's like it took him 3 years, and then when he finally went, like, it's weird that he like stalked her and then he thought that was okay, but he didn't
come and ask again. Like face to face. Yeah. You knew she was sick of the messenger BS. Yeah, it's just like all these little mistakes that were made. This, like, there's so many choices that make your now and your current. And that's why it really matters when you're making it. So I will say, like, it was a very artistic and heartbreaking but beautiful movie. I just am like, I wanted to like Shake him. Yeah, and like me shake the too. movie. Like, come on, get it together. Yeah. I always think it's frustrating when relationships end and it's like there's no winning party. For example, now this is a good way to end things, but I always feel like if you were in a relationship and you fell in love with someone else, then one person is hurt, but you're moving on to like something else. And it's better for that person who got hurt because you don't want to be with someone who doesn't love you. But when it's just like little things or like misunderstandings or miscommunication and you're like, you both end up not happy and you didn't plan to hurt each other and it's like nothing specific went wrong. Like there's nothing worse than a life filled with regret. Yeah. And I feel like they both have this deep regret. And so although she said she felt peace, it's like they just both have this sadness about them. Yeah. And I don't think there's really any changing that. I hope that he does find someone and falls in love. Yeah. But it feels like they're both kind of imprisoned to one another for their entire lives and won't be with each other. But it was shot really well. This was gut-wrenching. Yeah, it was shot I thought very well. like some of the shots were really great. I thought in terms of like a continuous storyline where really we went back in the past, but most of it was spent at their reunion and up until her flight. In that sense, a really well done contained story. I think I'm just like, you had no chance of getting it together now. Yeah. But to think about all the years you could have gotten it together, but she must have gotten married pretty young still. I mean, it seems like the daughter was very young though, so I don't know really. But and then his sister was like, no, we are not going to have a cheating thing under our belt. Like, we have to make sure they both go home tonight, which they didn't cheat, but they did. They are still clearly in love with each other very deeply. I don't know. I remember having like an ex that I like always wondered what could have happened. And then we met up like as friends a year later, and I was very at peace with it. I was like, I miss this guy, but I can see why things just like didn't work out. Yeah, and I was like, this was great. Like, see you probably never. I don't think I've ever seen him again. But yeah, I know what you mean. I actually, it's so funny, just had one of my exes reach out to me, and we ended on not the worst terms, but not great terms. And it was kind of both like we loved each other, but we couldn't be with each other. So it was like a Hallmark movie, like very dramatic. And he just reached out and was like, "You're the love that got away." I feel bad for him that he feels that way, but it was kind of like, oh, it wasn't all fake, you know? Like, I'm sure they both spent a lot of time being like, was that real? Like, I thought we like really met, like we're for each other. Yeah. Oh, I'm so sad for them, but wishing these characters the best. Right. I always keep people in my mind as if they're real people. I know. Like, it's like these people don't exist. Like, why am I? I'm like, let me check up on them. Yeah. Like, come on, this is not okay. What a ride. I mean, that was like a real journey. It was long and painful sometimes, but I think that was intentional for us to feel that way, because I really felt that anguish. All I can say is really stand firm in what you believe in and who you believe in, and don't ever let the one go away. Don't let them get away from you. Thanks for joining us on this ride. Make sure before you go to hit that subscribe button, bell icon, all notifications, and vote this up. I'm Steph Sabra. This is Carolina Sofia. Much love.